warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini saya Puteri binti MOHAMAD dan dua lagi rakan saya iaitu SYAMIMI MOHAMAD dan juga NURAIN akan menerangkan tentang chapter 2 iaitu Hot Water Supply System ataupun lebih dikenali sebagai sistem bekalan air panas. Bercakap tentang sistem bekalan air panas, sebagaimana yang kita ketahui, sistem ini seringkali digunakan malah popular di Malaysia pada hari ini, digunakan di sekitar premis-premis, kediaman, hotel-hotel dan pelbagai lagi tempat. Okey, sistem ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu satu direct system dan juga indirect system. Okey, direct system ini iaitu secara langsung, secara terus, ataupun indirect system secara tidak langsung dan tidak terus. Okey, saya akan menerangkan tentang direct system dulu. Okey, ini merupakan description sedikit mengenai direct system of hot water supply. Okey, bercakap pasal direct system ini, dia merupakan, sebagaimana saya cakap, dia merupakan satu sistem yang secara langsung. Jadi dia menggunakan heat sources physically located in the cylinder. Maksudnya dia yang memanaskan air itu terletak dalam satu silinder ni. Okey, dia dipanggil sebagai electric immersion heater. Okey, electric immersion heater ni lah yang kita gunakan untuk memanaskan air tersebut lah. Okey, it is located in premises where there is no access to gas, particularly upper level. Okey, dia ditempatkan pada kebiasaannya di atas macam tu. Dia bukannya, tidak semestinya di sebelah water tank tu. Maksudnya dia boleh duduk di mana-mana saja. Okey, lepas tu ada setengah yang menggunakan lebih daripada satu immersion heater. Boleh guna dua macam tu. Okey, water is heated from a gas boiler or water heater. Okey, dia menggunakan untuk panaskan air tu gas boiler ataupun water heater. Water heater ni kebanyakannya diguna di rumah lah kan. Water heater ni terdiri daripada dua jenis, iaitu electric water heater ataupun menggunakan solar water heater. Okey, kalau sekejap lagi saya akan terangkan, tapi untuk ni water heater ni, kalau untuk electric water heaters ni terbagi pada dua, iaitu satu gas, satu lagi storage. Okey, saya akan tunjukkan darjah untuk direct system. Okey, sebagaimana yang kalian nampak, ini merupakan darjah untuk direct system. Yang biru ni merupakan air biasa, air sejuk biasa, cold water. Kemudian itu ialah head tank ataupun kita panggil storage tank, macam tu. Yang merah tu ini merupakan cylinder. Nampak tak? Dia tak terletak berdekatan. So air tu dia dipanaskan di sini. Air tu lalu, lepas tu dia dipanaskan daripada water heater, daripada water tank masuk ke direct cylinder untuk dipanaskan oleh immersion heater tadi, dan barulah dia akan bawa kepada basin, kepada bathtub, kepada kitchen dan kawasan-kawasan lain lah yang digunakan. Okey, so ini merupakan hot water supply heaters. Kalau nampak, ini merupakan kalau solar, ini gas juga, ini heat pump dan juga electric storage. Saya tengok peratusan dalam Malaysia pun kebanyakannya menggunakan elektrik lah. Sekarang pun ada yang semakin gemar untuk menggunakan solar, sebab kalau gas ni ada kebaikan. Semua water heaters ni ada kebaikan dan keburukan masing-masing. Kalau macam elektrik, dia tak menggunakan gas, jadi dia boleh dia boleh kurangkan risiko kepada explosion, macam gas explosion macam tu kan. So dia lebih jimat lah daripada segi situ, sebab gas pun supply mahal. Macam solar pula menggunakan tenaga sinaran matahari lah, jimat. Okey, sebagaimana yang saya terangkan tadi, dia terbagi pada dua jenis type water heater, iaitu satu electric water heater dan juga solar water system.
Okey, kalau electric water heaters ni terbagi kedua, iaitu storage system dan juga gas water heater. Okey, electric water heaters are the most common type of water heater used in Malaysia. This is because they do not require fuel for combustion. Okey, dia yang paling saya cakap yang paling digunakan dalam Malaysia sebab dia tak menggunakan fuel, tak gunakan minyak untuk bakar untuk dapatkan tenaga haba tu untuk panaskan air tu. Okay, so there is usually a heater element connected to pressure switch to disconnect the electricity if the water supply is interrupted to prevent the water from overheating. Maksudnya dia ada satu lagi heater element yang connected, yang bersambung dengan switch tekanan tu untuk disconnectkan dia untuk supaya dia tak overheating, dia tak terus panaskan tu secara lama kan, jadi dia tak jadi overheating lah. Dia boleh berhenti bila panas dia dah cukup. Okey, untuk instantaneous gas water heater terdapat beberapa advantages and disadvantages. Okay, sebagaimana yang kita boleh tengok, okey, dia long term energy saving. Maksudnya dia ni jimat tenaga untuk jangka masa yang lama. Sebabnya bila kita nak pakai saja, kita baru switch on. Jadi ni kan electrical kan, jadi dia tak berterusan lah secara lama. Dia punya, kita nak dapatkan air panas tu, maksudnya dia bekerja tu bukan dalam jangka masa yang lama. Okay, so dia daripada segi cost pula, dia more initially, tapi result cost saving dia and energy saving in long term. Maksudnya pada mula-mula tu sedikit mahal daripada kita mula nak dapatkan bekal air panas. Maksudnya kita nak adakan bekal air panas tu dekat rumah, daripada sebelum ni tak ada kepada ada. Jadi dia sedikit mahal daripada situ, tapi untuk jangka masa yang lama, untuk penggunaan dia sangat bagus. Okay, so dia hanya dipanaskan when it's only needed. Bila kita perlu sahaja kita menggunakan dia. So bila tak perlu, kita just switch off the button, so tak ada masalah. And there is no storage of hot water lah, sebab lagipun ini ialah direct system kan. Sebab dia direct daripada water tank tadi yang saya tunjuk gambar, and then dia turun kepada silinder sebelum dia transfer kepada basin, kepada batak, kepada sink, macam tu. So kiranya dia tak ada simpanan. Okay. Untuk dia punya disadvantages pula, dia mengambil masa untuk mula. Maksudnya bila kita switch on tu, bukannya kita terus dapat air panas tu. Dia akan ambil masa mungkin dalam beberapa minit sebelum dia dapat menghasilkan air panas tu. Okay. So dia no operation with low pressure. So dia direct, jadi air dia kuat. So kita tak boleh nak control air tu, temperature dia kuat lah, macam tu. Okay, so dia pressure dia kuat, tekanan air tu kuat. Okay, untuk lagi satu pada electric water tadi, iaitu storage system. Okay, heat pump water heaters use electricity to transfer heat from the air instead of converting electricity directly to the heat. Okay, maksudnya dia menggunakan electricity ni untuk untuk transfer heat tu daripada udara, bukannya dia guna electricity tu yang tukar terus jadikan panas tu. Maksudnya dia guna electricity untuk udara tu jadikan benda tu panas. Okay. Lepas tu, heat is taken from the air outside and transferred to a tank of water. These water heaters remove heat and humidity from the air. Maksudnya, okay, katalah ini gambar rajah. Okay. Dia menggunakan electricity tu untuk transfer haba tu daripada dalam udara tu daripada dalam udara tu. Bukannya dia menggunakan electricity tu untuk terus dapatkan panas tu. Maksudnya dia guna untuk udara dulu. Okay, so untuk solar system ni pun ada kebaikan dan keburukan dia. So dia high flow rates, kadar yang tinggi. Lepas tu dia power shower capability, maksudnya untuk shower lagi kuat. And then dia low maintenance cost, maksudnya dia punya kadar penyelenggaraan pun kurang. Dan juga kurang risiko daripada kita dapat air.
Okey, maksudnya dia lagi risiko dia kurang lah untuk kita tu tak dapat air waktu nak mandi tu kan, nak gunakan tu. So disadvantages dia ialah preheat hot water needed. Dia perlu proses untuk panaskan dulu, panas semula air tu. Lepas tu hot water require recovery time, sama juga macam yang tadi, which is dia perlukan masa untuk daripada bila kita dah habis satu tu, perlukan masa untuk dapatkan air panas yang baru. Storage space needed, dia perlukan ruang, dan juga dia ada risiko untuk pipe tu membeku bila macam in winter, maksudnya ini untuk situation dekat luar negara lah. Okay, so untuk gas water system kan yang macam tadi tu, ini saya terangkan lagi sikit. Okay, dia use of a continuous plug flame in ignite gas flowing through the burner which heat the water as it passes through the heat exchanger. Okay, ini nampak kan heat exchanger dia? This one. Okay, so installation can be direct from the water main or from a cold water storage system. Maksudnya daripada tangki air tu, water tank kita simpan air sejuk, terus direct kepada sini lah gas water heater ni. Lepas tu a gas circulator can be used to heat water in a storage cylinder. Okay, dia boleh digunakan untuk panaskan air di dalam storage cylinder. Okay, this give optional use of water circulation through a high or low return for pipe variable hot water storage volume. Okay, so ini ialah hot water outlet. Ini ialah dia punya burner, diaphragm, cold water, maksudnya air sejuk daripada tank tu masuk ikut sini lah, lalu kepada heat exchanger ni, dan ini adalah outlet dia, keluar air panas ke sini, dan baru dia pergi kepada sink, kepada basin, kepada bathtub macam tu. Okay. Seterusnya saya akan terangkan tentang solar water heater. Okay, so solar water heater, water heated by the use of solar energy, dia menggunakan tenaga matahari itu. Okay, they composed of solar thermal collectors, a water storage tank, interconnecting pipes and a fluid system to move the heat, the collector to the tank. Okay, ini bagaimana yang boleh tengok dekat rajah ni. Solar collector is this, iaitu dia bersaiz 3 hingga 6 meter square. So selalunya dia datang dengan package lah, in one set apa barang yang diperlukan tu, appliances dia. So this one ialah cold water inlet. Lepas tu this one is the hot water. Okay, so dekat sini ada pump. Air sejuk ni akan naik, dia naik ke atas, dia pump to the collector to be heated. Dekat sini, dia heat dekat sini, sebenarnya dekat bumbu lah. Okay, lepas tu heated water, dia turun bawah, flow down kat sini. Okay, so inilah sedikit sebanyak tentang dia punya advantages, which is from safety, dia memang tak ada sebarang kebocoran gas, tak ada bahayanya untuk peluang dia untuk meletup. So electricity pun tak ada masalah, macam dia padam. Okay, and dia saving lah sebab dia tak gunakan electric bill, and juga tak ada gas bill. Sebab gas bill pun kalau kita pakai gas system pun mahal sebab perlu top up gas. Okay, kalau dia juga convenient, rain or shine, sebab kita boleh gunakan benda tu bila-bila saja. Okay, seterusnya saya nak ceritakan tentang sistem yang kedua, iaitu indirect system of hot water supply, iaitu sistem bukanlah air panas secara tidak langsung. Okay, dia lebih senang kita kata indirect system ni, dia ada satu hot water tank yang duduk di sebelah heating boiler. So dalam tank tu dia mempunyai copper coil yang juga dia tetap ada immersion heater dan juga ada copper coil. Lepas tu dia disambung, connected to the boiler ni via pipe lah. Okay, this is the boiler, circulating pump. Okay, lepas tu okay, terang sikit pasal indirect system ni. Okay, initially a storage tank sits alongside, macam saya tadi. Okay, dia contains water and a copper coil.
Lepas tu bila the water cools below a certain temperature, so dia akan automatic shut off the system. Okay. Bila air tu dipanaskan, hot water tu dia hot water tu kan lalu dalam copper coil tu, tapi dia tak bercampur dengan air yang dekat dalam tank. Dia akan membebaskan tenaga tu kepada air yang dalam water tank tadi. Maksudnya dia tak bercampur air tu, cuma dia membebaskan tenaga sahaja. Okey. Lepas tu dia kita tengok kat sini, ni hot water storage tank. Ini ialah hot water from boiler. This is pump. Air ni daripada boiler lah dia datang. Pergi. Okey. Saya ceritakan dia punya gambar rajah dengan lebih detail. Okey, ini merupakan kelebihan dan kekurangan dia. Okey, untuk kelebihan sistem indirect ini, it can be retrofitted to any boiler, including a steam boiler. Dia boleh menggunakan berbagai jenis boiler. It is efficient and inexpensive to run in winter. Okey, ini untuk situasi dekat luar negara. Dia lagi convenient lah bila kita pakai dalam cuaca winter, sebab dia lagi kurang harga dia, macam tu, kurang cost. Okay, so the installation and maintenance costs are relatively low macam tadi. Dia jimat bila guna kat sini, lepas tu untuk maintenance pun dia sangat jimat. The boiler turns on and off less. Sebabnya kita dah ada storage tank, maksudnya dia simpan. So kita jarang untuk kita selalu buka untuk guna macam kalau direct system, kita selalu buka bila nak pakai, kita buka macam tu. Okay, so dia punya cons, life expectancy is about 10 years lah maximum. Ini untuk ni ialah average yang kita tengok daripada penggunaan yang dah ada masa kini. Lepas tu, they cannot be used with a furnace. If the water supply has hard water minerals, a water softener will be needed, and it doesn't deliver unlimited hot water. Maksudnya dia bukannya ada je selalu, macam selalu direct system, dia memberikan air secara terus, jadi dengan pressure yang kuat, macam tu. Jadi macam ni tak, dia perlukan masa untuk dia, bila dah habis tu dia perlukan masa lagi untuk dia dapatkan semula air panas tu lah. There is minimal heat loss. Maksudnya kan sebab dia storage, dia simpan dulu kan, jadi dia tak sepanas macam direct system. Direct system lebih panas. Okay, so ini merupakan drawing kepada direct system of hot water supply. Sebagaimana kita tengok, ini ada rising main. Okay, so ini masuk kepada cold water storage or feed system. Lepas tu dia akan pergi kepada ini, dia punya cylinder, direct cylinder. Dia punya capacity is 140 liters lah. Lepas tu baru dia akan turun pergi panaskan di boiler ni with thermostatic control, naik semula. Lepas tu baru dia akan supply pergi kepada basin, bath, sink dan juga basin lah, dan juga kawasan-kawasan lain. Okay, so perbezaan dia dengan sini indirect hot water supply pun lebih kurang juga. Sebelum dia dihantar kepada semua kawasan lain tu, dekat dia punya silinder ni terdapat copper coil lah, heating coil ni. So ini. Assalamualaikum and very good morning. My name is SYAMIMI and today I want to explain to you guys about the expansion and temperature relief valve, hot water storage cylinder and the pneumatic hot water storage cylinder. So for expansion and temperature relief valve, expansion device in hot water system are designed as a safe means for recharging water when system operating parameter exceed. So for expansion valve, there should be taken care when selecting expansion and pressure relief valve. They should be capable with withstanding 1.5 times to maximum pressure to which they are subject. And for temperature relief valve, this should be fitted to all unvented hot water storage vessel exceeding 15 liter capacity. They are also normally manufactured as the combined temperature and pressure relief valve. So for the next topic is about hot water storage cylinder. So here I have compiled the picture of the indirect copper and indirect galvanized
steel, which is for domestic use. For indirect copper is 72 to 440 liters, and for indirect galvanized steel is 109 to 455 liters for domestic use also. So basically, this direct cylinder has no coil or annual heat exchangers. They also can be identified with female pipe threads for the primary flow and retain connection. So let's continue with the next topic, which is pneumatic hot water storage cylinder. Hot water storage cylinder is an direct hot water system may be installed using a pneumatic or single feed indirect cylinder. There are also conventional expansion and feed system. Primary cool feed and primary vent pipes are not required at all for this type of water storage. So only one feed system is required to supply water to be heated indirectly. There are also no correction inhibitor or system additive should be used when these cylinders are installed. So here I have compiled also the pneumatic cylinder and also how the pneumatic cylinder can be installed. So that's all from me. Thank you. So hi, Assalamualaikum and a very good morning. I am NURAIN and today I would like to talk about the medium and high-rise building supply system. So a building that is more than 70 meters high is called a high-rise building. The main function of the building is for the residential. And there are three types of system for boosting water pressure. The first one is water service system. This is for the medium rise building, and pressure water service pipe and receiving. The third one is receiving tank types water supplies, which is for the high-rise building. So the pumping system is from the ground level or basement gravity to fan gravity roof tank, and the pumping from the gravity storage tank or public water main is a hypopneumatic pressure tank that is used to captive air pressure to provide adequate drinking water supply system. So the installation of booster pump set consists of multiple stage pumping or variable speed pumping that draw water directly from a gravity storage or the public main water, which is this one. The water receive water from the receiving tank and then goes to the meters and straight the water straight to the booster pump, which is enters the elevated tank, and then the water naturally supplied through gravity. So the temperature and availability of hot water. Okay, so the hot water company supplies water with a minimum temperature of 4 degrees Celsius and a maximum of 25 degrees Celsius. And in a house installation without a circulation system, the temperature at the tap is at least 55 degrees Celsius. And so in a house installation or a collective water system in a circulation system, the temperature on the tap is at least 60 degrees Celsius. And lastly, for the hot water at the tap, at the maximum waiting time is 20 to 15 seconds. 20 seconds for the pipes and 15 seconds for the hot tap producer, which is it takes 20 seconds for the pipe to prepare the hot water and 15 seconds for the hot water to supply to our water taps. Okay, moving on to
types of boiler. There are 3 types of boiler, which is a cast iron sectional, steel shell fire or flame tube, and the last one is copper steel and water tube. So cast iron sectional is made up of a series of hollow sections, and it is joined together with left and right-handed threaded nipples to provide a heat capacity required. So the second one is steel shell fire or flame tube. The hot combust fuel or gas discharged through the multiple steel to the extract fuel, and the heat energy from the burn fuel transfer through the tube walls into cylinder waterways. So the last one is copper or steel water tube. This type of boiler have a reverse principle of fire tube, which is the water circulates in a series of fine tubes with the combust fuel effect and external heat transfer, and the heat exchanger is for domestic boiler, is for a larger building. And this I would like to talk about the secondary escalation, which is often necessary in a larger installation with a longer pipe runs. The circulation of hot water around the property close to the outlet in the bathroom and the kitchen. This hot water is pumped around the system, ensuring that whenever you turn on the tap, the hot water is almost instantaneous. So usually the secondary circulation use a bronze or steel circulation pump, because it can be controlled on a timer, and a pipe set to measure the temperature of water. And it is important for any exposed pipe to be to work well, to insulate, in order to minimize any unwanted heat loss due to the circulation pipe, because these secondary circulation pipes So last but not least, I would like to talk about the duplicate of plant, which is a dual installation and equipment that is required in a building where operating efficiency is a paramount concern. So it is necessary to divide the design capacity of plant to reduce the concentration of structural loads. So each boiler and calorifier may be isolated for repair or renewal without disturbing the other function of the others. So basically, the duplicate of plant is used for office, hotel, or a domestic building, which is they have a larger capacity that needed more water supply for the building. So that's all for me, and that's all for us lah. So that is all for me and my group. Thank you.